Era temprano en la mañana en un campamento militar privado en Estados Unidos. Una mujer negra de unos veintitantos años entró a los terrenos de entrenamiento. Vestía ropa humilde y desgastada, con una placa de conserje colgando de su cinturón. Apenas puso un pie en el campo, los reclutas comenzaron a burlarse de ella. Mira esa camisa vieja, dijo uno, y esos inesperados, no perteneces aquí. Un instructor alzó la voz, cuestionando su placa frente a todos. ¿Y tú qué haces aquí con ese pase? ¿De verdad crees que perteneces a este lugar? De repente, un recluta grande y fornido la agarró de la chaqueta y la jaló con fuerza, exponiendo parte de su espalda. El grupo estalló en risas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Ella permaneció inmóvil, sus manos firmes a los lados, mientras sus ojos transmiten una fuerza silenciosa y inquebrantable. En la distancia, la silueta del comandante apareció, observando en silencio, sin intervenir aún. Pero lo que realmente congeló a la multitud fue la aparición de un tatuaje en su espalda, una serpiente blanca enrollada alrededor de una espada, el símbolo más tímido del campamento. Algunos oficiales mayores, al verlo, quedaron visiblemente impactados. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribid ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. Se movía por los pasillos del campamento como una sombra, silenciosa y imperceptible para la mayoría. Sus días transcurrían empujando carritos llenos de productos de limpieza, fregando pisos bajo la luz fría de los fluorescentes y dejando todo impecable en los lugares donde los soldados se entrenaban para ser los mejores. Los demás reclutas apenas notaban su presencia. Para ellos, era parte del fondo, un ruido más dentro de la rutina del campamento. Siempre vestía igual, unos jeans desgastados, una camisa holgada que ocultaba el tatuaje que pocos conocen, y unos tenis que habían visto tiempos mejores. Nunca se quejaba ni reclamaba por su trabajo o por su lugar en ese mundo rígido. Su humildad era un escudo, protegiéndola de susurros y miradas de reojo. En el comedor comía sola, desenrollando con calma el papel que envolvía su sándwich mientras alrededor el bullicio de las conversaciones llenaba el aire. Los reclutas con sus uniformes tácticos presumían de sus ejercicios, de sus logros, compartiendo bromas y alianzas que la excluían. Ella observaba desde la distancia, con ojos serenos pero atentos. Algunos miembros del personal reconocen su dedicación silenciosa. Algunos le dedicaban un asentimiento sutil al pasar, un pequeño gesto que decía, eres más que una conserje. Pero la mayoría la ignoraba, demasiado absortos en sus propios asuntos para notar la fuerza tranquila que caminaba entre ellos. Aprendió temprano que llamar la atención podía ser peligroso. Era mejor mantenerse bajo el radar, dejar que otros hablasen y actuaran, mientras ella se preparaba para los momentos en que el silencio ya no bastaría. Los terrenos de entrenamiento vibraban con energía, disparos simulados, circuitos de obstáculos, ejercicios que ponían a prueba la fuerza y la resistencia. Los reclutas se movían con orgullo, sus músculos tensos y rostros decaídos. Pero bajo esa fachada de confianza, había una corriente de desconfianza y juicio que se dirigía directamente hacia ella. Notaba como algunos intercambiaban miradas cómplices al pasar junto a ella. Murmuraban entre dientes, preguntándose quién sería realmente. ¿Qué secretos guardaría bajo esa camisa gastada? Pero ella nunca les dio la satisfacción de una respuesta. Sus manos, marcadas por el trabajo duro, eran fuertes y seguras, capaces de una precisión delicada. Eran manos que limpiaban, sí, pero también manos que habían manejado armas, herramientas y tácticas con maestría. El sol avanzaba en el cielo, proyectando sombras alargadas por todo el campamento. Se movía con propósito, los ojos siempre atentos al horizonte, lista para lo que viniera. En ese lugar construido sobre disciplina y fortaleza, ella era una tormenta silenciosa, esperando a desatarse.
Las burlas no cesaban. Cada dia eran más intensas y crueles. En el gimnasio, Vanessa, una recluta con coleta y sonrisa burlona, la vio mientras limpiaba cerca de las pesas. Hoy, reina de la tienda de segunda. Grito para que todos escucharan. Apuesto a que ni siquiera puedes levantar una pesa. Sus amigas se rieron, disfrutando el momento. Sara no levantó la mirada. Continuó su tarea con movimientos firmes, pero las palabras calaron profundo. Cerca, Mike, un tipo robusto con brazos musculosos, se unió a las risas. Sí, conserje, esto no es para ti, dijo Bullen. Las carcajadas rebotaron en las paredes metálicas, ahogando el ruido de las pesas cayendo. Más tarde, en el vestuario impregnado de sudor y cuero, Tara entró de golpe con su bolso. Al verla organizando los suministros, soltó una risa áspera. Mira quién está aquí, la benefactora. Tiró su bolso sobre un banco y derramó un spray de limpieza en el piso. Sara se arrodilló para recogerlo, sus manos firmes pero sus labios apretados. Tara no se detuvo. ¿Qué sigue, pular botas, o solo estar donde no te toca? Los demás se rieron y uno pidió la botella queda como si fuera un balón. A pesar de la crueldad, Sara mantuvo su silencio. Continuó trabajando, cada gesto preciso y sereno, negándose a darles la reacción que buscaban. Pero su calma parecía avivar más el fuego. En el campo, mientras barría cerca de la línea de entrenamiento, el sol golpeaba fuerte y el ruido de comandos y disparos simulados llenaba el aire. Fue entonces cuando Greg, un instructor de seno fruncido, la vio. Hoy, conserje, gritó, cubriéndose la boca con las manos. Esto es zona restringida. Si no tienes pase, quítate la chaqueta y demuestra que perteneces. Los reclutas cercanos se detuvieron, atentos al enfrentamiento. Sara se enderezó y apoyó la mano en la escoba. Tengo pase temporal, dijo con voz firme, como si afirmara un hecho, no suplicara respeto. Greg se acercó levantando polvo. Si no tienes nada que ocultar, quítate la chaqueta. ¿O estás robando identidad? Su tono era acusador. Vanessa cruzó los brazos con sonrisa arrogante. Mike gritó, sí, mostranos que tienes. La multitud creció, algunos grababan, otros apostaban como terminaría. Sara miró a todos, sin parpadear en movers, permaneciendo firme y sin miedo. Los gritos aumentaron, pero ella siguió inmóvil, una presencia inquebrantable en medio del caos. Si aún estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Durante un ejercicio de ensamblage de armas, un joven recluta llamado Marcos lucaba por armar su rifle de entrenamiento. Sus manos temblaban, la frustración se reflejaba en su rostro mientras los países se dispersaban sobre la mesa. Sara, que limpiaba cerca, observó la escena con atención. Sin decir palabra, se acercó y se arrodilló junto a él. Sus dedos se movieron con rapidez y precisión, alineando el cerrojo, colocándolo en su lugar y cerrando la parte superior del rifle con un clic perfecto. Era un movimiento fluido, resultado de años de entrenamiento riguroso. Marcos la miró, boquiabierto, mientras lo entregaba el rifle armado. Intentalo ahora, dijo suavemente, y regresó a sus labores. Los reclutas alrededor quedaron en silencio, observándola con una mezcla de asombro y desconfianza. Vanessa, quien había estado vigilando desde lejos, se congeló en su lugar. La botella de agua a medio camino hacia sus labios. Nadie se rió en hizo comentario alguno. Más tarde, mientras Sara caminaba por los pasillos, algunos reclutas comenzaron a mirarla con recelo. Los rumores se esparcen entre los grupos quien era realmente esa mujer. ¿Qué secretos escondía bajo su desgastada camisa? Sus habilidades se hicieron más evidentes. Durante una simulación de tiro en vivo, una bala de goma errante casi golpeó a un reclutado. Sara, que barría con su escoba cerca, reaccionó al instante, levantando una bolsa para protegerlo. El campamento quedó momentáneamente en silencio,
con el peso de ese acto resonando en el aire. Los estudios comenzaron a crecer, pero Sara no respondió preguntas. Volvió a su trabajo, con una calma implacable que ocultaba una tormenta interna. Aunque el acoso continuaba, empezó a disminuir frente a su competencia innegable. Algunos reclutas la observaron con atención renovada. Sus expresiones cambiando de burla a respeto cauteloso. Sin embargo, el muro de sospecha permanecia, la verdad permanecia oculta detrás de su silencio. En el comedor, el ambiente es tenso cuando Sara fue asignada a limpiar las mesas. Un grupo liderado por Derek, conocido por su voz estruendosa y naturaleza cruel, decidió humillarla de nuevo. Tomó una bandeja con comida a medio terminar y la volcó deliberadamente frente a ella, esparciendo salsa y arroz por el piso. Parece que tienes más trabajo ahora, conserje, dijo Bullen mientras las risas estallaban a su alrededor. Otros siguieron, lanzando servilitas y pagillas, amplificando la burla. Sara se detuvo, con los ojos oscurados por un instante antes de arrodillarse para limpiar el desastre. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. El día siguió cargado de tensión. Los rumores sobre su pasado militar empezaron a circular entre los reclutas, susurrados pero nunca confirmados. La dinámica de poder estaba cambiando, pero la historia completa aún esperaba para liberarse. La tensión en el campo de entrenamiento alcanzó su punto máximo durante un ejercicio de trabajo en equipo. Sara fue asignada a entregar botellas de agua a los distintos grupos esparcidos por el terreno polvoriento. Al acercarse al grupo de Vanessa, sintió el peso de las miradas hostiles. Vanessa, resentida por las humillaciones anteriores, tomó una botella de agua del contenedor de Sara y la derramó sobre su cabeza. El agua empapó la camisa vieja y enredó su cabello. Ahí tienes, ahora estás limpia. Ese burlo con malicia. Otros se unieron, arrojando más agua y escupiendo en el contenedor. Los reclutas corrían. Ahoga a la rata. Sus voces se elevaron en un coro cruel. Sara permaneció inmóvil, con el agua corriendo por su rostro y la ropa pegada a su cuerpo. Por un momento sus manos temblaron, pero no retrocedió. ¿Ya terminaste? Susurró con voz baja pero firme. Vanessa soltó una risa forzada, claramente esperando otra reacción. Los cánticos continuaron, pero Sara levantó el contenedor con paso firme, dejando un rastro de zapatillas empapadas. Las risas la siguieron, pero algunos, como Hole, un veterano con cicatrices, observaron en silencio, con el rostro tenso y preguntas sin respuesta. Más tarde esa noche, mientras el campamento se sumergía bajo un manto de estrellas, una falla bloqueó el acceso al arsenal. Los reclutas se apresuraron, desesperados por acceder a su equipo antes del ejercicio programado. Sara, que limpiaba la sala de control, se acercó al teclado. Sus dedos se movieron rápido sobre las teclas, ingresando un código complejo de 12 dígitos. El sistema emitió un pitido y las pesadas puertas del arsenal se abrieron, provocando un silencio en la sala. Los reclutas la miraron con incredulidad. Daniels, el instructor principal, apareció en la puerta, con expresión imperturbable. ¿Cómo supiste ese código? Preguntó en voz baja. Sara no respondió, solo volvió a su escoba. Prestó atención, dijo con calma. La sala permaneció en silencio mientras los reclutas salían, lanzando miradas llenas de asombro y desconcierto. Al día siguiente, el ambiente estaba cargado. Kyle, un ex-marine de complexión imponente, había estado alimentándose de la energía del grupo todo el día. Ahora vio su oportunidad para humillar a Sara de una vez por todas. Con voz patente, declaró, muy bien, voy a demostrar que no es más que basura. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró la camisa de Sara y la jaló con fuerza. La tela se rasgó con un sonido agudo, revelando el tatuaje blanco que se enroscaba por sus omoplatos, una serpiente alrededor de una espada. El emblema de los Ghost Viper. El grupo jadeó y quedó paralizado.
La sonrisa de Vanessa Desapareció, su rostro palideció. Mike Dio en paso atrás, con la boca abierta. Susurros comenzarán a esparcirse, es la verdadera ghost viper, dijo alguien. Sereno parpadeó. Lentamente giró la cabeza y fijo la mirada en Kyle. Te atreviste desnudar a alguien que ha luchado para sobrevivir. Dijo con voz baja y pasada de significado. Kyle tartamudeó, no sabía. Ese es el problema, replicó Sarah. Los que no saben son los más peligrosos. No porque son fuertes, sino porque son estúpidos. El silencio fue ensordecido. Los teléfonos se bajaron. La multitud quedó congelada en shock. Dio un paso adelante. No la provoquen, dijo. He visto ese tatuaje una vez. Si es real, es parte de una unidad que nadie menciona. La tensión aumentó. El campamento contenía el aliento esperando que pasaría a continuación. El comandante principal, el coronel Daniels, apareció rápidamente entre la multitud atonida. Sus botas resonaban firmes al acercarse Sarah, y su mirada se fijó de inmediato en el tatuaje blanco de serpiente que adornaba su espalda. Su rostro se tensó, y una sombra de reconocimiento cruzó sus ojos. Sin vacilar, Daniels se arrodilló y le ofreció un saludo militar. Comandante Sarah, dijo con voz firme pero llena de respeto. Todo el campamento quedó en silencio. Sus palabras resonaron como un trueno. La sonrisa confiada de Vanessa desapareció, reemplazada por una expresión pálida y sorprendida. Mike abrió la boca, sin palabras, mientras Kyle temblaba, con lágrimas contenidas, incapaz de pedir perdón. Leia, quien había incitado a la multitud momentos antes, dijo que el megafono, su valencia derrumbada ante la gravedad del momento. La atmósfera cambió de una diversión cruel a una solemne reverencia. Sarah sacó de su bolsillo una tarjeta negra con bordes dorados, con el mismo emblema que su tatuaje. La mostró con calma. Soy la principal financiadora de este programa, declaró en voz baja. La lista de reclutas ha sido actualizada. Cualquiera que haya humillado a otro debe marcharse inmediatamente. La multitud permaneció inmóvil, la incredulidad pintada en cada rostro. Poco a poco, Kyle bajó la cabeza, saludando suavemente. Intentó hablar, tal vez para disculparse, pero Sarah ni siquiera lo miró. Sin palabras, se volvió y se dirigió hacia el edificio principal, su camisa rasgada colgando de un hombro. Los reclutas se apartaron en silencio, evitando su mirada. Vanessa estaba paralizada, con los puños apretados y los labios temblorosos, diciendo hablar pero sin palabras. Mike desvió la mirada, rojo de vergüenza. Greg, quien había cuestionado la legitimidad de Sarah, quiso replicar, pero un gesto severo de Daniels lo detuvo. Leia se retiró, su confianza reemplazada por incertidumbre. El silencio que siguió fue pesado, como el que queda tras una tormenta. A la mañana siguiente, Kyle había desaparecido, despedido de inmediato y con un nombre vedado en todas las empresas de seguridad privadas del país. El patrocinio de Vanessa por una compañía de equipo táctico se derrumbó cuando los videos de su burla a Sarah se hicieron virales, provocando indignación pública. El mentor general retirado de Mike cortó todo lazo, negándose a asociarse con alguien que había cruzado la línea. Greg fue degradado y resignado a un puesto administrativo lejos del campo de entrenamiento. Tara vio recazada su solicitud para contratos elite por problemas de conducta. Derek perdió el financiamiento para su gimnasio tras la viralización de sus actos de humillación. Ethan perdió su certificación de francotirador y Rachel fue repudiada públicamente por su firma de inteligencia. Las cuentas de redes sociales de Leia se llenaron de comentarios condenatorios, dejando su reputación en ruinas. Durante todo ese tiempo, Sarah no permaneció para presentar las consecuencias. Regresó silenciosamente a su trabajo, vistiendo la misma camisa grande, con pasos firmes y calmados. Pero ahora todos la ven, no porque lo exagera, sino porque ya no podían ignorar su presencia. Sus movimientos eran deliberados y confiados, como si pusiera cada rincón del campamento.
Hablaba poco de lo ocurrido. El tatuaje, la tarjeta y el saludo dicen más que mil palabras. Los días siguientes fueron tranquilos pero llenos de una nueva energía. El campamento había cambiado. Los reclutas usurban el nombre de Sarah en tono reverent, mientras los instructores la trataban con el respeto que antes lo negaban. Ella caminaba por los pasillos con una dignidad serena, y no invisible, pero tampoco buscando atención. En el comedor, las miradas frías se transformaron en asentimientos y breves reconocimientos. El airón estaba cargado de tensión, pero ahora era la tensión del respeto, no del desprecio. Algunos reclutas evitaban su mirada, avergonzados por su comportamiento pasado, mientras otros la observaban con curiosidad renovada. Sarah nunca habló sobre lo sucedido. No era necesario. Su presencia contaba la historia, una historia de resistencia, fortaleza y poder silencioso. El tatuaje en su espalda, oculto bajo su camisa desgastada, se convirtió en un símbolo no solo de miedo, sino de respeto ganado. Una tarde, mientras el sol caía y proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento, llegó un elegante SUV negro. Un hombre alto y de complexión fuerte descendió del vehículo, su rostro sereno pero imponente. Los reclutas detuvieron sus actividades para observar cómo se acercaba a Sarah. Sin decir palabra, se inclinó y le susurró algo al oído, luego se sentó a su lado en un banco. Juntos compartieron una comida en un silencio cómodo, una imagen de solidaridad tranquila en medio del bullicio del campamento. Quedó claro para quienes observaban que aquel hombre no era un visitante cualquiera, sino alguien importante, alguien que pertenecía a su lado. La atmósfera del campamento había cambiado para siempre. El acoso y las burlas dieron paso a un respeto cauteloso, un reconocimiento de que algunas verdades, una vez reveladas, lo cambian todo. La historia de Sarah se convirtió en una leyenda susurrada en los barracones, un recordatorio del poder que se encuentra en el silencio, y de la fuerza que nace al mantenerse firme cuando el mundo intenta derribar. Los que alguna vez se burlaron de ella desaparecieron. Sus nombres perdiéndose en el olvido como polvo al viento. Y Sarah continuó con su trabajo, firme y inquebrantable. Su camino aún era largo, pero ahora el sendero estaba despejado, y ella lo recorría con confianza y orgullo. El tatuaje, el saludo, la fuerza silenciosa, hablaban más que cualquier palabra. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta. Compartela con alguien que lo importe, y suscribite para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.